name is Joseph Edwin from Educa Institute, and now it's time for history. And our discussion today based on solving Necta Form 4 question 2016. So our question of today, it's question number 5, which states that explain 6 social factors for air interaction in Africa. Explain 6 social factors of air interactions in Africa. Kwa swali letu linahitaji tuoneshe visababishi ambavyo vilipelekea kuwepo kwa muingiliano, visababishi vya kijamii ambavyo vilipelekea kuwepo kwa muingiliano baina ya jamii za Kiafrika kabla ya ujio wa wakoloni. So now we start on answering our question, and our question it will cover 3 parts, and those 3 parts, it's introduction, the main body, and the conclusion. So let us start on discussing the first part of our question, which is introduction part. In our introduction part, we are going to look on the key point of our question. Key point of our question, it's a word interaction. Now we are going to provide the meaning of interaction. What is interaction? Interaction, this was the contact established by Africa from the late Stone Age and the Iron Age up to the middle of 19th century. Kwamba interaction, tunaposema interaction ni muingiliano. Kwamba ilikuwa ni kile kitendo cha watu kutoka sehemu moja na sehemu nyingine wanakutana kwa pamoja kwa ajili ya kufanya vitu tofauti tofauti. Na hii miingiliano ya watu wa Afrika kabla ya kuja kwa wazungu ilianza kwenye kipindi cha zama za mawe za mwisho mpaka zama za mawe za kale, kuja hadi kwenye kipindi cha zama za mawe za kati hadi karne ya 19, ambapo kwenye karne ya 19 sasa ndo wazungu wakaanza kufanyaje, kuja barani Afrika, wakaanza kututawala. Kwa hiyo kipindi cha zama za mawe za mwanzo, zama za mawe za kati hadi kuja kwenye karne ya 19, ndio hicho kipindi ambacho sasa jamii nyingi za Kiafrika zilikuwa zinaingiliana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu wakawa wanaingiliana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. The contactions influenced by the both social, political and economic reason among the African people. Kwamba huu muingiliano ulisababishwa na uwepo wa uhitaji au ulisababishwa na mahitaji ya kijamii, kisiasa pamoja na kiuchumi. Kwa siasa, uchumi na tamaduni au jamii, vyote hivyo vilikuwa ni kama visababishi ambavyo vilikuwa vinapelekea watu waweze kuingiliana, watu waweze kutoka sehemu moja kwenda kukutana na watu wengine. So after on finishing our introduction now at our first part of our question, now we move on the second part of our question, which is main body. So in our main body now here, we start on answering our question by providing the social factor for air interaction in Africa. Kwa kwenye kiini chetu cha swali hapa, tunaanza kutoa moja kwa moja sasa visababishi au sababu za kijamii zilizopelekea sasa hadi watu waamue kufanya interaction. Watu waamue kufanyaje, kuingiliana, watoke sehemu moja waende sehemu nyingine wakachangamane, wakaingiliana. So now we start on providing social factors only for the air interaction in Africa before the 19th century. So let us start on discussing the first factor to another factor. The first one, it is religion. Religion, dini. Kama tunavyojua dini ni mojawapo ya kitu cha kijamii ambacho sasa kilikuwa ni kama ni sababu mojawapo ambayo iliwashawishi watu au jamii za Kiafrika ziweze kufanyaje, kukutana au ziweze kuchangamana na jamii zingine. Religion, it influenced social interaction as pre-colonial African societies gathered together during religious activities. Kwamba dini ilipelekea kuwepo na kuchangamana kwa watu
au baina ya jamii za Kiafrika kutokana na yale mambo ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye dini, yalikuwa yanakutanisha kwa pamoja na kuabudu kwa muda mmoja. Kama sasa hivi katika maisha yetu ya kila siku, sidhani kama kuna dini ambayo hiyo mtu anasali peke yake. Dini nyingi unakuta mtu anakutana kwa pamoja wengi kanisani au sehemu yoyote ya wazi, wanasali, wanaabudu kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa ndo yale ambayo na haya mambo yalifanyika kipindi hicho kwenye jamii zetu za Kiafrika kabla ya ujio wa wakoloni. Dini zetu ambazo zilikuwepo zilihusisha watu kukutana kwa pamoja, wanasali, wanatoa sadaka, na katika kukutana kwa pamoja ndo kuna kuwepo na nini? Interaction, huo muingiliano baina ya hao watu. So the reasons or one of the social factor for the interaction among the Hele community in Africa was religion, dini. For example, some of religious activities which influenced the interaction was praying, offering sacrifice and eating together. All of these activities develop a sense of unity. Kwa hiyo tunaona kwamba baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika kwenye kuabudu kipindi dini ambavyo vilikuwa vinafanyika ndani ya dini, ilikuwa ni kama ni kuomba, praying, walikuwa watu wanakutana kwa pamoja wanaomba, kuna offering sacrifice, kutoa hiyo sadaka, pamoja na kujumuika kwa pamoja kwenye kula. Hata makanisani sasa hivi ipo, mnakuta kuna sherehe, watu wanakutana kwa pamoja wanakula. Kwa kwenye kuendesha hizo shughuli kama kuomba, kula na kutoa sadaka inahusisha watu wengi, so mtu mmoja. Watu wanachangamana, wanakuwa wanajadili vitu tofauti tofauti. So religion acts as a factor, social factor for interaction among the people during pre-colonial Africa societies. So now we move on the second point as a social factor for interaction, which is wars, vita. How wars led for the interaction among the pre-colonial African societies. Africa communities engaged themselves in the war time after time. So the state of war and insecurity made people to move from one place to another in order to search the peaceful environment. Through this lead to people to interact with each other. Tunaona kwamba jamii nyingi za Kiafrika kabla ya kuja kwa wazungu karne ya 19 zilikuwa zina tabia ya kupigana ovyo ovyo. Jamii hii inaivamia hii wanapigana, jamii hii inaivamia hii inapigana kwa ajili ya kunyang'anyana mifugo, ardhi na kadhalika. Kwa kuwepo kwa hiyo hali ya kupigana mara kwa mara kwa jamii zetu za Kiafrika kabla ya ujio wa wakoloni, ikapelekea sasa watu kutokana na ile sehemu ambapo watu wanakuwa wanapigana, amani inakosekana. Amani ikikosekana, watu wanaamua waondoke kwenye ile eneo, na wanavyoondoka wanahamia sehemu nyingine ambapo wataweza kupata nini? Amani. Sasa kwa hiyo wakihamia ile sehemu wanakutana na watu wengine sasa wenyeji. Kwa hiyo wakikutana pale wana interact, wanajamiana kwa pamoja, and then the social interaction has been made through the influence of war. People move from one place to another to seek for the peaceful because of the existence of war in the origin of the land on the area where those people move to another area where there is peace. For example, Mfekane War forced the Zangoni people to move in the different parts. Tunaona sasa ile vita ambayo ilitokana kule South Africa, Mfekane War, kwamba ilihusisha sasa watu wengi sana sana Wangoni waweze kutawanyika sehemu nyingi tofauti tofauti kwa ajili ya kujitafutia amani, waweze kukimbia vita. Kwa wanavyotapakaa wanakutana na watu wengine, kwa wanachangamana, wanaanza kuleta umoja na uhusiano mzuri baina yao na wale wenyeji. So wars act as a social factor for her interaction among the pre-colonial African societies. Another point here, it states that education, elimu, our education acts as a social factor for her interaction among the pre-colonial African societies. Pre-colonial African societies interacted through the process of acquiring knowledge and skills based on different issues like iron making, agricultural methods and fishing knowledge.
kwamba elimu ilikuwa ni mojawapo ya sababu ambayo ilipelekea kuwepo kwa muingiliano au kwa watu kuingiliana kwa pamoja, au watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata elimu. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya watu kipindi cha jamii za Kiafrika kabla ujio wa wakoloni, kila jamii ilikuwa na kitu chake ambacho ilikuwa nakifanya vizuri. Kuna jamii ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kulima, kuna jamii ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni ufugaji, kuna jamii ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kufanyaje? Kuvua samaki, uvuvi. Kwa jamii zingine zikawa zinahitaji maarifa kutoka kwenye jamii zingine. Labda hii jamii ni wafugaji, inahitaji maarifa kwa wakulima. Kwa hiyo unakuta sasa watu wa jamii ya wafugaji wanahama kwenda kwenye ile jamii ya wakulima ili waweze kupata mbinu mbalimbali za kuendesha kilimo. Vile vile watu ambao wanatokea jamii ya wakulima wanahama kwenda kwenye zile jamii za wafugaji ili waweze kupata ujuzi na mbinu mbalimbali za kuendesha nini? Ufugaji. So the education act as one of the factors as a social factor for interaction among the pre-colonial African societies. For example, people from West Africa interacted with the North African because they need to acquire the knowledge and skills from North African people. Kwa tunaona kwamba watu wa Afrika ya kati ya magharibi walikuwa na uwezo katika vitu tofauti tofauti. Kwa watu wengi walimove kutoka kwenye maeneo yao. Mfano mzuri, watu walimove kutoka West Africa Afrika magharibi kuja North kwa ajili ya kujifunza vitu tofauti tofauti. So we think that education also acts as a social factor for interaction among the pre-colonial African societies. Another point, it is medicine, dawa au tiba. How medicine act as a social factor for interaction among pre-colonial African societies. Pre-colonial Africa had a medicine men and women who played an important role in both medicine and religions. Those who practiced medicine interacted a lot with the member of the society, and also the patients visited the most famous medicine person. Kwa hiyo tunaona sasa tiba ilikuwa ni mojawapo ya sababu ya kijamii ambayo ilipelekea watu waweze kuingiliana. Kwa sababu gani? Hawa wataalamu ambao walikuwa wako specialized, wana ujuzi na kutoa tiba mbalimbali, walikuwa wanakutana na watu tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti. Kwa hiyo unakuta mtu anaumwa, kwa hiyo ili aweze kupata tiba inabidi asafiri kutoka kwenye jamii yake kwenda kwenye ile jamii nyingine ambapo ndo kuna huo mtaalamu ambaye alikuwa anatoa tiba. Kwa hiyo akiwa anasafiri kutoka kwenye jamii yake kwenda ile jamii ambayo anaenda kupata tiba, anakutana na watu au wenyeji. Kwa anavyokutana pale, wanamkaribisha, na wakimkaribisha anaanzisha mahusiano mazuri. Mwisho wa siku anaenda kupata tiba na anaanzisha sasa mahusiano mazuri na wale watu. Kwa medicine act as a social factor for the health interaction among the pre-colonial African societies. Through the situation, the pre-colonial African societies interact. Kwa kutokana na ile hali ya kuwepo kwa wataalamu au utoaji tiba kwa watu tofauti tofauti, ikapelekea sasa kuwepo na muingiliano au watu kujamiana kwa pamoja katika jamii mbalimbali za Kiafrika. So we move on the fifth point, which states that marriages, ndoa. How marriages act as a social factor for the health interaction among the pre-colonial African societies. This accelerates the social interaction because it facilitates the intermingling between two communities. This strengthens the bond between one community and another. Kwamba ndoa ilikuwa ni mojawapo ya sababu ya kijamii ambayo iliwakutanisha watu kutoka jamii moja kwenda jamii nyingine. Kwa sababu gani? Mtu kutoka jamii moja alikuwa anafunga safari kwenda kutafuta mke, au mume anaenda kutafuta mke kwenye jamii tofauti na jamii yake. Kwa katika safari zile, mtu akienda kutafuta mke kwenye jamii nyingine, anaanzisha uhusiano baina ya jamii yake au familia yake na ile jamii ambapo
ameenda kufata mke. Pia na mke ambaye anatoka kwenye ile jamii ambapo anazaliwa akaenda kwenye ile jamii ya mwanaume, wanaanzisha nini? Uhusiano kati ya jamii ya mwanamke na jamii ya mwanaume. Dialectic, this accelerate the interaction between two sets and hold or strengthen the bond between the communities, kwamba ilianzisha msingi mzuri wa mahusiano kati ya jamii mbili ambazo anatokea mwanaume au jamii ambayo anatokea mwanamke. Also through the marriage ceremony, the pre-colonial African people interact together for the celebration. Pia kwenye ule muda wa ndoa, kufunga ndoa, Waafrika kama Waafrika tulikuwa na utamaduni wetu ambao hadi sasa hivi nadhani upo, tunafanya sherehe za ndoa. Kwa watu wakiwa wanafanya sherehe zao za ndoa, inakutanisha watu wengi kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa katika kukutana inapelekea sasa watu wajenge mahusiano mapya kwa kuwakutanisha watu tofauti tofauti na watu ambao walikuwa wamewazoea kutoka kwenye sehemu yao. So marriage act has a social factor for the higher interaction among the pre-colonial African societies. So now we move on the 6th point, which states that cultural practices, masuala ya kitamaduni haya pia ilikuwa ni mojawapo ya sababu ya kijamii ambayo ilipelekea kuwepo kwa muingiliano baina ya jamii moja na jamii nyingine za Kiafrika kabla ya kuja kwa wakoloni. This brought the people together. For example, the cultural practices like music and dances brought people together within the society, and this developed the positive relationship among the member of the society. Kwamba kuwepo kwa shughuli mbalimbali za kitamaduni ambazo zilikuwa zinafanywa na wanajamii kabla ujio wa wazungu ilishawishi kuwepo kwa muingiliano kati ya jamii moja na jamii nyingine. Kwa hiyo tunavyozungumzia cultural practice, kuna vitu tofauti tofauti vya kijamii ambavyo jamii za Kiafrika zilikuwa zinafanya. Mfano mzuri ni kama hizi sherehe za kijadi ambazo zilikuwa zinafanyika, labda jando na unyago. Kwa watu wakiwa wanaanzisha ile shughuli, wanawaalika watu tofauti tofauti kutoka kwenye ile sehemu ili waje kushuhudia ile shughuli yao ambayo inakuwa inafanyika, shughuli ya kitamaduni ambayo inakuwa inafanyika. Kwa kwenye hizo shughuli za kitamaduni kuna kuwepo na vitu tofauti tofauti. Watu wanacheza ngoma, watu wanakula, watu wanafanya vitu tofauti tofauti. Kwa vile vitu vyote vya kijamii ambavyo wanakuwa wanafanya vya kitamaduni vinawaweka watu kwa pamoja na vinapelekea watu waweze kuingiliana, kwa sababu shughuli ya kitamaduni haifanyiki kwa kuwahusisha wanajamii peke yao. Wanahusika na wanajamii kutoka nje ya jamii ile ambao ndo wanakuwa ni wahusika wa ile shughuli. Kwa wakitokana na wakija watu wengine kutoka tofauti na ile jamii, wanaungana kwa pamoja, wana practice those cultural practices. At the end of the day, it led to create the good relationship and unity among the one community and another community. So cultural practices act as the social factor for the interaction among the pre-colonial African societies. So after looking on 6 strong points, now we move on the third part of our question, which is conclusion. Here we are going to provide the sum up of what has been discussing in introduction in our main body. So generally, the whole interaction of the pre-colonial African societies has been brought the different impact among the pre-colonial African people. Among the impact was intermarriage, acquisition of skills and knowledge, conflicts and displacement of families. Kwa kwenye swali letu, mimi nimejaribu kutoa hitimisho kwa kuonesha matokeo yaliyotokana na ile watu kuinteract, kuingiliana kwa pamoja, watu kutoka jamii moja kuingiliana na jamii nyingine. Mojawapo ya matokeo yaliyotokana ni watu kwamba waliweza kuoana kwa pamoja. Matokeo mengine ni kwamba ilipelekea kuwepo kwa watu kupata ujuzi tofauti tofauti. Matokeo mengine ilipelekea kuzuka kwa migogoro tofauti tofauti. Matokeo mengine ni kutawanyika kwa familia.
kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wanahama kwenye jamii zao, wanaenda kwenye jamii zingine, wanavyoenda kule hawarudi kwenye familia zao. Mwisho wa siku familia zinabii displacement, zinaachwa kwa sababu watu wanahama kutoka kwenye familia zao wanaenda kwenye familia zingine. So after looking at our conclusion, as a candidate or student, you can also provide the conclusion basing on your view, basing on what has been already discussing, or basing on what our question need to answer our different points which has been already discussing. So after conclusion now, we have the addition part, which is references. Here we have a sample of the question which relate with our main question which has been already discussing. So the first question is, explain the factors leading to the health interaction among the African society. The next one, what are forces for the interaction among the pre-colonial African societies? And the last is, discuss the social, political, and economic factors for the pre-colonial African societies. So this question are related with the main question which has been already discussing. And here we have a summary of the points which can be used to tackle the 3 questions, and also including our main question which has been already discussing. The first point is cultural practice, the second is marriage, the third is medicine, the fourth is education, the fifth is religion, and the last is wars. All of these points we have been already discussing and was well explained. So a student can use this point to answer the 3 questions which has been act as a relevance which relate with our main question. So after this, let us end up our session. We shall meet on the next session. Thank you.